Hello students, welcome to the biology class. In the previous class we discussed about root system. In that the regions of root and the types of the roots we already discussed. Okay. In that there are three regions in the roots: region of maturation, region of elongation, region of meristematic activity. In the region of maturation, we can see the unicellular root here which only absorbs the water and minerals from the soil. Like that, in the region of elongation, the cells are very elongated. They are the responsible for root enlargement and increasing the length of the root. Okay. Then last region, that is the region of meristematic activity. There the continuous cell division occur. The cells which are present in the region of meristematic activity, the cells undergoes to the repeated mitotic division to increase the number of cells, and those cells region is protected by the cap like covering called as a root cap which protects the root. Okay. Then next topic, that is the modification of roots. In the root system we have to discuss about three things. We already completed the types of roots and the regions of root. This is very important for 5 marks. In theory examination, the regions of root question will be come. Okay. It is very important. Remember this one and practice the points. Next one. Next, root modification. Root modification. Okay. Here we already know that a normal function of roots, we already discussed about the normal functions or the functions of root. They are the absorption of water, then absorption of minerals, and also for mechanical support or we can say that is the attachment or anchorage of plant. Okay, these are the normal functions of root. Absorption of water, absorption of mineral, and for the mechanical support or attachment or anchorage of the plant. These are the normal functions of root. But usually roots are modified for the other functions. Modification means any changes in the normal structure of root. ಯಾವುದಾದರೂ changes structure ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ changes ಆದ್ರೆ it is known as a modification. ಅದನ್ನು ನಾವು modification ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Root modification ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? Why the root modification is occurs? Here I will write modification of root because for food storage, then respiration and nitrogen fixation. These are the other functions of roots. Normal root structure is modified to do the food storage, respiration and nitrogen fixation. These are the functions, modified functions of the
root. Okay. Now we can discuss taproot modification. Taproot modification. The taproots are modified into different forms of the root for, is very important for food storage. For food storage, taproots are modified into different forms. Here I will write the points. The normal taproots are modified for food storage. Okay. Taproot changes its shape and structure to store the food material. Okay. Here we can see the there are so many types of taproot modification, but in your NCERT book only 4 are given. First one, that is the fusiform. Fusiform. Here I will write. Next one, conical. Then third one, napiform. Then tuberous. Tuberous roots. Okay. Fusiform roots we can see in case of, here I will give the example first, then I will explain. Example, radish, Raphanus sativa. Radish to scientific name of Raphanus sativa. Here the fusiform roots are having the base and tip narrow. These are the spindle shaped roots. Spindle shaped. I told that taproot changes their shape and structure to store the food material. Okay. Here the normal root shape is changed to form a spindle shape. Spindle shape andre hengiruttandra, it have the very narrow base and narrow tip. Illi narrow base, tudi matta base, apex and base are very narrow, in middle it is swollen. Illi ಜಾಸ್ತಿ ದಪ್ಪದ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. It is spindle shaped. Okay, here I will write base and apex is narrow. Okay. Example, that is the radish, mulangi. Okay. Here we can see the shape of the root changes into fusiform, that is a spindle shaped to store the food material. Example, radish. Okay. Like that, conical. Conical is it is a storage root, is broad at the base and gradually tapering towards the apex. It is storage root, broad at the base and tapering towards apex. Example is carrot, gajri. Okay. It's broad, very broad at the base. Exactly, it's like this.
this is the radish, sorry, this is the carrot. The shape of the carrot is, it is a storage broad at the base. ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದಪ್ಪದ ಟ್ಯಾಪ್ ರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ it is very pointed at the apex in the tip. Okay, this is the structure of conical. Example, carrot. Next, nafiform. It is top like or globular body. It's very round in shape. Here it's actually like this. It is very broad and have the top like or globular body. Example, beetroot. Beta vulgaris is a scientific name. It is top like or a globular body. Then fourth one, that is a tuberous. Here roots are irregular shape or not having definite shape. Not having any definite shape. ಇಲ್ಲಿ roots ಹೆಂಗಿರ್ತಾವಂದ್ರೆ ಈ ಥರ, it doesn't have any definite shape. Zigzag, it's like this. Okay. Example, sweet potato. That is the Gensu. Here we are discussing about the modification of roots. We started the taproot modification, that is for the storage of food. Okay, normal taproots are modified for the food storage by changing their shape and structure. Okay, we are discussing about 4 types of modifications. Fusiform andra spindle shape. Example, radish. Conical is the example, carrot. Yav shaped? That is a conical shape only, broad at the base and tapering towards the end. ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು. Then napiform, it is top like or the top andra bugri, top like or globular body. Example, beetroot. Next, tuberous. ಇವೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು, ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು, ಕೊನಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು, ನೇಫಿಫಾರ್ಮ್ ಶೇಪ್ ಇತ್ತು. ಟ್ಯೂಬ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಶೇಪ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗೆನಸ್ಸು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅದು ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ taproots and their functions. Function ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೇಪ್. ನಾವಿನ್ನು 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡತ್ತೆ. I will show you some pictures which are given in your NCERT book. Here you can see it is a napiform. Okay, carrot is conical. Then this one is a fusiform. These are the taproot modification for storage of food. Here you can see storage, but they didn't mention the example. Napiform ge example ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೀಟ್ರೂಟು, ಕೊನಿಕಲ್ಲು, ಕ್ಯಾರೆಟು, ಫ್ಯೂಸಿಫಾರ್ಮ್. ಇದನ್ನು ಟ್ಯೂಬ್ರಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯೂಬ್ರಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರ್ಯಾಡಿಶ್. ಓಕೆ, irregular shaped structure, that is sweet potato. I will change here only tuberous. These are the roots we already discussed. Okay, this is very important. Remember the examples and shape of the roots. Next, after the taproot modification for storage of food, now we can discuss the taproot for respiration. The normal roots are modified for the respiration purpose. Okay,
the roots helps for respiration. The roots helps for respiration. Those are known as breathing roots. Breathing roots or respiratory roots or nematophores. Nematophores. This is very important. Nematophore. Okay. Roots which are helps for the respiration. Respiration and the exchange of gases. Okay. Respiration. ಗಾಳಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಬಿಡು, ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ respiration, they are known as breathing roots, respiratory roots or nematophores. Usually these nematophores are present in mangroves. Mangroves ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕಲ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. Mangroves, the plants which are grown in swampy or marshy area. ಎಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಸರೊಳಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ nematophores. ಓಕೆ. ದ nematophores are negatively geotrophic. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. Negatively geotrophic, then they grow above the soil. They grow above the soil or vertically. Okay. Then apex of nematophores have small pores or lenticels. Small pores ಅಥವಾ lenticels ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, which helps to get oxygen. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸಿಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ mangroves. Here I will write another example. Rhizopora. Rhizopora is one of the mangrove plant. Okay. Here consider this is a mangrove plant or Rhizopora. It is present in the marshy area. Okay. ಮಾರ್ಷಿ ಏರಿಯಾದಾಗ ಇರುತ್ತಾ, ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸ್ಕ್ಯಾರ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಾ ಆ ಥರ ಪ್ರದೇಶ ಒಳದಾಗ ದ ಸ್ಟೆಮ್, ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ. ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳೀತಾವೆ. ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋನ್ above the soil or vertically. Here I told that these are the negatively geotrophic. Negatively ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ರೂಟ್ಸು. ಬಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತವೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳಕತ್ತವೆ. ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರಾಪಿಕ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಒಂದು ರೂಟನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಯರ್
ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಎ ಟಿಪ್, ಇದು ಅಪೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು the roots have minute openings ಈ ಥರ ನಿಮ್ಯಾಟೋಪೋರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಎಪೆಕ್ಸ್ ರೀಜನ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಲೆಂಟಿ cells. Okay, these are the nematopore. Nematopore is a respiratory root. Lenticels ಅಥವಾ ನಾವು ನಿಮ್ಯಾಥೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್. ಈ ಲೆಂಟಿಸೆಲ್ಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವಂದ್ರೆ helps for the absorption of oxygen. Okay, it helps to get the oxygen from the atmosphere. This is all about the respiration roots. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ respiratory roots are nothing but the breathing roots or the nematopores usually present in the mangroves, the plants which are grown in a swampy or marshy areas. The nematopores are negatively geotrophic. They grow above the soil or vertical to the earth. The apex of the nematopore have the small pores or lenticels which helps in to get the oxygen. Example yavadu? Rhizopora. Okay, these are the nematopores. In large we can see the lenticels which are present in the apex of the nematopore. Okay, then the third modification of root, taproot modification. Taproot ಮತ್ತೆ modification ಆಗ್ತದೆ ಯಾವುದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ that is for the nitrogen fixation. Nitrogen fixation ಸಂಬಂಧ root modification. Nitrogen ಅನ್ನೋದೇನು? Nitrogen is one of the mineral necessary for plant growth. Plant growth ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಭಾಳ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಒಳಗಿರುವಂಥ ನೈಟ್ರೋಜನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟು ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Nitrogen is very necessary for the plants which is present in the atmosphere. The plants absorb the nitrogen and converts and stored inside the plant. It is known as a nitrogen fixation. Here the taproots are modified for the nitrogen fixation. avana usually ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ? root nodules. Example, root nodules. In case of pea plant, ಬೇಳೆಕಾಳು, ವಟಾಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್, ಶೇಂಗಾ, ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ root nodules are small rounded structures arise from main root as well as from branches. Okay, main roots ಇಂದ ಮತ್ತು branches ಇಂದ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ರೌಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್. ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ have nitrogen fixing bacteria. ರೂಟ್ ನೋಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೌಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೂಟ್ ಮೇಲೆ. ಆ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತಾವೆ? ಯೂಶ್ವಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ.
ಯಾವುದೊಂದು ರೈಸೋಬಿಯಮ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ರೈಸೋಬಿಯಮ್ ಇರುತ್ತಾ ವಿಚ್ helps to fix the nitrogen. ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, this is all about the taproot modification. We discuss about 3 types of modification. First one, taproot modification for food storage, taproot modification for the respiration, then taproot modification of nitrogen fixation. Now we can discuss about adventitious root modifications. Adventitious root modification. Adventitious root modification. You know that adventitious root ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Adventitious roots are the roots which develops other parts of the plant except radicle. ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲಿಂದ ರೂಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಸ್. ನೋಡಲ್ ರೀಜನಿಂದ ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ there are a few examples for adventitious root modification. First one I will give, those are the prop roots. Prop roots ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು prop roots ಅಂದ್ರೆ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ, ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲದ ಮರ, ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ. Example for the prop roots. Usually the prop roots are nothing but the adventitious roots. Root arise from aerial branch of the stem. Aerial branch of the stem ಇಂದ prop roots arise ಆಗ್ತವು for support. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಂಬಂಧ ಏರಿಯಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ದ ರೂಟಿಂದ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬನಿಯಾನ್ ಟ್ರೀ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಬ್ರಾಂಚಿಂದ ಈ ಥರ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ prop roots. Okay, for support the roots arise from the aerial branch of the stem for the support. They grow horizontally. They grow horizontally from aerial stem. Okay, then next type of the adventitious root, that is a slit root. Usually these are arise in case of maize, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಮೇಜು, ಜವಾರ್, that is ಜೋಳ, ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ ಜೋಳ. ಆಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್, ಕಬ್ಬು. ಶುಗರ್ ಕೇನಿಂದ ಸ್ಲಿಟ್ ರೂಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸ್ಲಿಟ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? Roots arise from base of the stem. Base of the stem, stem node ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. Base of the stem node for
Mechanical support संबंध arise ಆಗ್ತವೆ. Not only mechanical support and also anchorage. Okay, usually ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಇದು ಕಬ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಬ್ಬಿಂದ ಈ ಥರ ರೂಟ್ಸು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಬೇಸಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇದ್ದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಲಿಟ್ ರೂಟ್ಸ್. ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಜವಾರ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು. Okay, you can see in your NCERT book the modification of root for support of banyan tree. You can see the banyan tree prop roots. Example ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸು ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು the nematopore roots are the rhizopora. The green one are the nematopores, have the lenticels, helps for the respiration. Okay, this is all about the root modification. In the next class we will start the stem, that is the shoot system. Thank you.